Karibu sana. Asante. Wewe ndio tunataka tusikie story yako sasa. Wewe ulisema wewe kuonja pombe tu ulionja ukiwa? Nilianza kunywa pombe nikiwa 14. Hapo ni form 1. Hapo ni kuonja nilianzia nikiwa 14. Aha. Na pia nilikuwa unajua pombe inakuwa na harufu tamu sana. It's a very sweet smelling substance. Hapo sina idea. Sasa kusikia utamu wa kujua utamu hapo ndo nilianza kujua na nikajua hii kitu kumbe inaweza tukia poa. Kwa hivyo inaweza kuwa inaonja poa. So sio nikaonja whisky. Whisky sasa hapo tuka connect nayo because that's something that happens in alcoholics. Ukishaonja mnasikizana nayo. So alcoholics ni watu wako na very high affinity to alcohol, very high affinity, unaipenda tu na ni ngumu kusimamisha once umeanza. So that's the problem. So wakati nilianza nikapause kidogo kwa sababu sasa nilikuwa home, so sikuwa naweza kuendelea sana, lakini nilikuwa naonja. But I quickly discovered nikienda mahali kunywa na marafiki wangu mimi sitosheki. So hawa anaitisha sijui glass moja, mimi sitosheka na glass moja. So lazima nijitafutie venye nitajitosheleza. So in short ulikujoka kwa champ ukakuwa kama gold medalist eventually. Eventually that's what happened. So eventually and then nikaenda India 2011 kusoma. Sasa India sasa ndo kuliharibika. Sasa India nilikaa huko 3 years mfululizo, sikuwa nakuja nyumbani holiday, na huko pombe ni cheap sana. It's very cheap. Sika Kenya. Sasa hiyo ndio ilikuwa counter culture shock kwa sababu nilienda huko nikapata haya pombe ni cheap huku. Kwa hivyo na mzazi yuko huku, so naweza kunywa venye nataka. Na pesa iko. So huko ndo nilianza sasa kuchafua kabisa, na nilikuwa mtu wa pombe na sigara. So kama venye Caroline amesema kuhusu sigara, pombe na sigara zipelekana. Ni makuzo. Ni mabeshte. Makuzo ni mabeshte. So one serves the other serves the other. So usually utapata watu wengi wanakunywa pombe, sigara iko. Ni ngumu sana upate mtu wa pombe na weed. Ni ngumu sana kwa sababu zote zikimbizana. So ni ngumu sana, weed you rudisha nyuma. So sigara you harakisha. So that's how it started. So eventually after 3 years nikadiscover na by the way nakunywa sana. But by this time hujajua bado shida ni gani. And one common theme utasikia from the three of us is that hujui ni shida. Wewe unajua tu ukikunywa hujui kuacha, but hujaambiwa na mtu ni shida. So you don't know it's a problem until later. Sasa after umepiga 20 years, umepiga 10 years, na unakuja una realize wait, by the way ilikuwa ni problem. Na so na una discover it's alcoholism. Alcoholism is the issue. So ukienda to the root cause of alcoholism unapata kumbe ni makasiriko ulikuwa nazo, vitu hujai deal nazo, zimegrow. Sasa juja kuki deal nazo, so zinaenda unakasirikia ule, una develop resentment. Ukiwa na resentment na hujui ku deal nayo, the only way you know how to deal with resentment ni kukunywa. Sasa huko ndo unatolea makasiriko zako. Na unakunywa na unakuwa happy, na unakuwa happy for total of 2 hours. Alafu unapiga depression nyingine hapo. So unakuwa mtu umekasirika, unakuwa na moods. So inakuanga fluctuation hivyo. And it's all because huja deal na issues. So the root cause of alcoholism, which na alcoholism we define as a biopsychosocial spiritual disease. Biopsychosocial spiritual disease. Unaona ina cover everything. So ukishikwa na alcoholism, everything about your life is affected. So by the time tunapiga 20 years, 10 years, di kuenda unaenda chini. And you know, before pombe ikumalize, it has to take everything away from you, including your dignity. Lazima ikumalize. So unapotezanga friends, unapotezanga pesa, unapotezanga friendships, shule umalizi, everything inakuwa changu ukiwa sasa peke yako. Once it has isolated you successfully, then and only then, ndio unaweza dedi. Ndio kama unapatanga watu wa pombe huku for dates zingine weird. Mtu amedrown kwa pothole. Huwezi jinua, unajua ukiingia ndani ni hivi. Hivyo unadrownia hapo because saa nyingine ina escapades tumelemewa. Ile siku yenye umeamua ati leo ndo naenda ku have fun, hiyo siku unalemewa. Hiyo siku unafanya mastunt, unashindwa uwezi simama. Na hizo siku zingine unakunywanga hata mzinga unamaliza. Hiyo mzinga ni ile kubwa 750 ml. Unamaliza hiyo. Na unaamka na unaenda. Hiyo mzinga una mix na maji ama unakunywa hivyo? Unaipiga tu venye iko. Una mix na maji kwa haribu. Unaharibu. Huko ni kuharibu. Unaharibu. Yes. Ma, mbona walevi wakiwa wamelewa naongeanga Kiingereza mingi? Kiingereza mingi sana. Mimi wacha nisemee. Mimi
Mimi nilikuwa nimezoea hizo ndogo mimi, hizo Napoleon na Chrome. Zile wajua mimi nilikuwa mse wa River Road huko. Nilikuwa nimepotelea huko. Na hizo hazipendi kizungu, hizo ni vita tu. Juu most of these products si za EABL hata ni zimetengenezwa huko Kariobangi, alafu zinaletwa huko market. Actually 50% ya pombe kwa market ni ya EABL. So unashangaa hii 50% nyingine inatoka wapi? So which of it mostly legit. But mse akilewa siku ya kwanza kuna kitu kwa mind ina release inaitwa dopamine. Hii dopamine ndo una release ukienda kukimbia ama ukifanya kitu yenye inakufurahisha. The pleasure hormone, inaitangwa the pleasure hormone. So sasa zenye umekunywa ama umegamble mara ya kwanza, hiyo inareleasiwa. So itafika mahali sasa umekuwa so used to, so tolerant to alcohol such that lazima ukunywe mingi ili dopamine iweze kureleasiwa. Juu imeanza kukua kiasi sasa. So lazima ukunywe more ili dopamine ireleasiwe. So inafika mahali sasa vitu kama gambling zina release hiyo dopamine 10 times more. So lazima ugamble more kabisa ili na ndio maana kama ni pombe lazima ukunywe mingi kabisa, hata ukikunywa haumalizi, hata ikumalizie job, ikumalizie hadi upoteze hadi bibi ama bwana, bado unaendelea kuikunywa juu ni kuna na bado inaharibu part of the brain. Ndio maana sasa inafanya hadi hiyo actually pombe ni depressant. Juu ina inhibit the central nervous system. So kwangu mimi ni poison, na kwa wase wengi pombe ni poison, na gambling ni poison. All these drugs ni poison, and the only way out ni Jesus. Yes. Wow. Let me take the microphone. Carol. There's a parent watching, na ajui mtoto wake maybe sasa anakunywa, maybe ndiye ameanza kuonja. What are some of the symptoms ama vitu gani ndio unaweza angalia kama mzazi uone huyu mtoto wangu ni kama by the way ni kama ashaanza kunywa? Maybe some of the things maybe that you are doing when you are ukianza, some of the things. The first thing that normally is a giveaway, mtoto wako ana change friends. You change friends. If you had mabeste wa kanisa, now you're roaming with funny people. Na hautaki wakuje nyumbani. Because your parents have been given a sixth sense by God. They can tell from far, na huyo beste yako simpendi. You see? So you change your friends. Alafu unaanza tuongo 1 2 mami I need 50 bobs, credit imeisha, 50 bob. You're going to combine na beste mwingine a cheap drink. You start hiding kwa bedroom, hauonekani sana. You used to sit in the living room na wazazi mnaongea, hauonekani. Sapa mlikuwa mnakula pamoja. Sasa unangojea wakule ndivyo wewe ukule, kwa sababu you don't want to see them. Why? Labda unanuka pombe. Na two, there is a thing that happens na watu ambao hutumia madre hata pombe. It's very hard for somebody who is an alcoholic kukuangalia kwa macho. Anaona tu unamjua. Na ujui, but there is something that gives you away. Kuna shyness that overcomes you that is ordinarily not there. Funny things. Alafu kuoga inakuwa shida. You've been wearing the same jeans Friday, Saturday, Sunday. Kutoa nguo kuingia kwa maji. Hiyo ni kazi. Kwa hivyo ulevi na kuoga au ni it's complicated. Facebook status, it's complicated. Watu ambao hutumia madawa ya kulevya, kuoga ni shida especially. I don't know why. Hata kama maji ni moto inatoka kwa shower, hauendi kuchemsha. Kuoga ni kazi. You see? So unatumia marolon. That is how you live. Me, I'll take myself as an example. When alcoholism hit me hard, na mimi ni mwanamke, imagine, I would go for months without showering. Ngoja nielewe. Months ndio miezi bila kuoga. Wewe ni dame. Mimi ni dame, but niko na roll-on na niko na perfume. Ngoja kwanza. Unaongeza chumvi ama unasema tu? Unafanya tu passport na wet wipes ama face towel kama utakumbuka pale iko. Kwa wiki, okay. Leo ni Monday. Okay, leo ni Friday. Sindio? So next week Friday bado hujaoga. I'll think about it. Okay, labda kama naenda town Nairobi, nitaoga. Ndivyo I don't smell nikiwa nimeketi karibu na watu wengine. You see? So unamaanisha hao sio tunaonanga tu wengi dunia, kuna mtu hajaoga 1 week? I can assure you, yes. For sure. Ni ma makeups tu. Yana make tu. Ukienda uangalie bed sheets zake unaweza stuka. Okay. Mzuri sitaangalia bed sheets. Usafi tuko hapo. Usafi, change of friends, change of lifestyle, change of habits, change of eating habits. Haukuli vizuri, unaanza kuisha tu pole pole. Kwanza watu ambao hutumia hizi makali, unaanza kuisha, unaisha. Alafu midomo hapa zinakaa kama zimechomeka. Kwanza wale watu kunywa makali zikiwa dry, bila maji, bila juice, bila soda.
Yenye alifia amesema hiyo ni kuharibu mzinga. Hiyo mi at least mi nilikuwa nakunywa na maji. In fact I respect those people ambao walikuwa naikunywa dry. Mi singeweza. Hiyo mwili yangu ilikataa. So watu wanachomeka sana hapa midomo. Unaweza dhania ni mtu alifanywa watu ambao wanavutanga sigara mpaka hapo mwisho. Wale watu wanatumia hizi zinaitwa nini? Akina Kuber, those ones, Chavez wanachomekanga hapa. Na hardly wale wanaikunyonga ikiwa neat. Na mtazamaji, ukiona mtu amechomeka, si kila mtu amechomeka mdomo hapa. Sometimes kuna wengine ni homa. Kama mimi nilikuwa na homa juzi, mtu akaniuliza, "Bro, ulikuna venye?" Please. Si ni sawa? Hiyo ni sawa. Okay, mtumishi. Yes. Apart from the ones that wewe maybe what are some of the things ulikuwa unafanya ukianza tu kukunywa pombe yenye ulikuwa unajificha mbele ya wazazi, ama some things you used to do that I mean you studied those things wakati ambapo ulianza kukunywa ni gani? Kasa hizi mimi ni youth leader hapa YHub, and as a youth leader I'm always uko mbele. Then eventually nikafika mahali nimeanza kutokuwa kwa hizi events, nimeanza withdraw pole pole tu. Unaanza tu withdraw, unaambiwa ukuje ufanye kazi fulani, unakataa kuja kufanya. Unaambiwa ushow up for an event, uende uongee, unakuwa na excuses. Hiyo ndio ya kwanza, withdrawal. But not all withdrawal inamaanisha ati anatumia drugs. Kuna ile tu ya teenager. So usiassume ati because umeona kijana ama msichana wako ana withdraw, saa nyingine tu angalia umri uweze kuona yenyewe labda hizi ni teenage pangs to new teenager, ni wadole una happen. But yetu sasa inakuwa combination of factors venye amesema Caroline, amesema unaacha kukula. So kama ulikuwa mkubwa, kwanza unaanza kukata pole pole, unafika mahali sasa nguo zinakuvaa. Mtu unadhania uko fasting, umekuwa fasting kwa muda mrefu. Hiyo di fasting by because you see now unaanza ku everything changes, hadi skin color yako ina change. Unajua sasa hizi ni chemicals unachukua, inaanza kukuchoma. Hivyo venye amesema unaanza kuwa very shy. Hutaki kuonekana na watu. So unatembea ukiangalia chini. Hutaki kuangaliana na watu. Confidence imeenda. Ya tatu muhimu sana, uongo. Lies. Uongo zinakujanga unakuwa master. This is not something I'm proud of, lakini unakuwa master wa uongo. Una manipulate watu left, right, center. Upate 50 bob. Na venye amesema ni 50 bob, unaenda una combine na kitu uko nayo. So sasa ni pesa ni ikiingia tu hivi, pesa ilikuwa ishapangiwa. So 1000 uko nayo kwa mfuko, ushapiga hesabu hapo, hizo ni sigara 5, hizo ni quarter 2, na hizo za kuanzisha. And then ikienda kuisha, because one thing about alcoholics, and it's a common trait with all three of us, is that ukishaanza kunywa hujui kuacha. The only time utaacha ni ukiblackout ama pesa iishe. So pesa kama ijaisha, simu, brother ni aje bro, si unisaidie, niko pali, nimeshikwa na karao kwa club, nimeshikwa na karao, si unitumie tuso. So tuso, unatoka club unaingia wines, unachukua hiyo nini inaitwa club au zangi wines ziko na kisa si bei hujafika, si club umeenda je marafiki yako. Wines ni expensive kuliko wines and spirit ni cheaper. Wines and spirit ni cheaper. Expensive ni club. So club unaendanga ukiinvitiwa. Sasa na wewe unafika mahali unakosa, uko overboard. Sasa wewe huwezi toshelezwa. So sasa wewe unaitisha hiyo ndio utoke nje, uchape quota yako haraka sana, na ni kupiga hivyo flash urudi. Sasa umechangamka. Sasa toka ukiletewa taska moja kwa sawa. Lakini sasa unaona umedanganyana ndio uweze kupata hivyo. So the lies become more and more. And then you always manipulate those that you love. It's always those that you love that una manipulate. Na wakikosa kukupatia, si maasira. Sasa unawakasirikia vibaya sana. Wanakuwa ma enemies of progress. Sasa hao halitaki. So hiyo ina build into ile resentment nilikuwa nimesema. Na maana ukiingia rehab, lazima una deal na the issue. The issue si alcoholism. The issue ni zile vitu uja deal nazo. Makasiriko, sijui wale marafiki uli-cut off kwa sababu wako kupatia. So una realize kuna vitu umekuwa na tabia za utoto na hujai deal nazo. So sasa ukishaenda into a place like that, unaanza kukoma. Una realize haya, na by the way kuna tabia nilikuwa nafanya zenye za utoto simply because of kenye nilikuwa natumia. So those three things are three things to look out for. Wow. Just before I let you before I let you niingie kwa wengine, Karo and Mark and Karen Kamau wamesema the causes zao. Karo said that she started doing those things because of company ya mabeste zake wabaya. Na kama akasema
he started, Mark said that he was because of the family issues, baba yake alikuwa anakunywa. We maybe on your side, wewe what made you into, what brought you into this menace? Makasiriko. Makasiriko, bitterness. Bitterness, yeah. I had a lot of bitterness and anger, especially anger, kwa sababu you first have anger, then from anger arises bitterness and resentment. So resentment, definition ya resentment ni an old feeling felt anew. So ni vitu tu unarudilia also and so, tukiwa Raimali nifanyia na ukupenda, so unajua ukusema juu sasa maybe you were bullied, you didn't say anything about it. Maybe home unateswa, you didn't say anything about it. Maybe ulirejectiwa, haukusema kitu kuihusu. So inakuwa sasa hiyo ni kitu ina build up na hizo tu vitu ndogo haikuangi ati vitu kubwa. So ni hizo vitu ndogo ndo zilinifanya, kwa sababu sasa siongei na mtu na sijui kudeal nazo, sababu sijaonyeshwa na sina idea. Pombe is the only way. So for me ni makasiriko, a lot of anger, bitterness na resentment. So hiyo ndio ilinifanya nikunywe, ndio nisikasirike, nikaa nimetulia na kunywa. So nikikunywa the depressive element of pombe inanifanya nitulie. Wow. To add on to what he has said, at a childhood trauma also plays a role in addiction. Na si necessarily ati addiction ya pombe na madre. There are two kinds of addiction. Kuna chemical addiction, which is alcohol and drugs, na kuna process addiction. Hiyo ni gambling, sex, masturbation, porno, all those things fall into process addiction. So ukiangalia many people who have struggled with any form of addiction, there is a trauma somewhere along the way. Either they were molested wakiwa watoi, they were raped, a father did this or was not there, a mother was not there, there was something ilifanyika in their childhood ambayo imezikwa in the subconscious. So you see, subconscious haiwezi feature forever. With time, as you grow, zinaanza kutokelezea. Unaenda mahali unaketi, unaona mtu anakukumbusha kitu ilifanyika 10 years ago. Now if you're not strong enough to deal with it, unaisuppress. Either unaingia hiyo gambling, unaingia hiyo porno, unaingia hiyo masturbation and porno go together, unaingia pombe, unaingia drugs. Most of the time, unless kuna hiyo kitu inaitwa genetic predisposition, which means wazazi, baba yako alikuwa anakunywa, guka yako alikuwa anakunywa, so imekufuata. Shosho yako alikuwa anakunywa, madhe alikuwa anakunywa, ukaingia box. You see? So there could be very many dimensions to look at when it comes to why somebody is addicted to something. Wow. Yeah. Mark. But let me wacha niweke hivi. Most of the time ni ngumu sana uone msee ati alikunywa juu ya peer pressure akakuwa addicted. Yes, kulikuwa na aspect ya peer pressure, but ni wengi walianza, but kuna wenye wameshikwa hiyo addiction. So I tend to believe, juu pale kwa center niko na wasee tuna dealing na wao, and I have realized 10% inakuanga pombe, 90% ni hizi vitu. Na kuna msee wa psychology alikuwa anaitwa Sigmund Freud alisema unexpressed feelings will always come back. Usipozi express, uzirepress, definitely lazima zitakuja, lazima uziface hizo monsters. So kama kuna hizi trauma, most importantly uni mse number 1 ako na addictive personality. Juu kuna wase kwa familia moja, kama mimi mzae alikuwa alcoholic, masizi wangu wote hakuna mwenye hata pombe anakuanga na hizo form. So lakini mimi nilikuwa na kitu inaitwa addictive personality. Moja, niko na impulsive behavior, si tu kwa pombe. Ni ngumu sana upate mse wa pombe ako addicted tu hapo. Either anaenda gadi huko kwa strip club, anaenda kwa madem, anafanya vitu noma, unaona? Na ameshindwa hadi kujicontrol kwa hizo. Ako na hizo impulsive behavior, anashindwa kujicontrol. Na sasa ako na hizi traumatic situations zenye hajaiweza kudeal nazo. Hizi traumatic situations kwa 4. Ya kwanza inaitangwa acute trauma. Acute trauma ni kitu ilifanyika ukiwa mdogo, kama rape, ama uli witness war, ama accident yenye bado inaokaringi kwa mind. Labda hata ujui ndo inakukose, lakini ndo inakunini hadi kwa life. Na itakufuata hata ukiwa 50 years old mpaka udeal nayo. Ya pili inaitwa chronic trauma. Chronic trauma ni yenye inafanyikanga, yani imeishi kufanyika, kama hiyo domestic violence. Uende home unapata tu kuna wanapigana kila siku haijaisha. Ya tatu ndo hii sasa inaitwa complex trauma. Hii ni multiple traumatic situations, kama kuna war, kuna rape, una witness vitu mingi. Na ya mwisho inaitwa vicarious trauma ama secondary trauma. Hii ni trauma yenye inafanyika nimekuja kwako, maybe nikakupata, ukaniambia story yako ya trauma, mpaka mimi nikapata trauma through hiyo story. Na kuna watu wanapata hiyo. So ni vizuri sana msee ajue ni issue gani anapitia. Wase wengine tuliambiwa kwenu jua kujai isha pombe, haiwezi isha hata wewe. So hiyo situation ikakufanya hauko good enough. Hata ukianza kuanzisha kabiz, unakumbukaga tu vitu niliambiwa.
unconsciously zinaku affect. So hata ukifanya biza uipay the best, hata uende kusoma uipay the best, so unajipata uko in the same situation juu ya vitu uliambiwa, na ndio maana zinakulead kwa addiction. So hapo ndo inanileta kwa the basis. Usiwahi sema ati mtoto amerogwa ama umerogwa, usiwahi sema ati ni mbuzi ziachinjwa. Unajua mimi natoka society wanasema hizo ma traditions za Ukikuyu sijui nini, hizo ni kwangu ni nonsense. Usiwahi sema, hata si believe na hizo situation naambiwa ati sijui niko na bipolar, ati sijui niko na depression, clinical depression. I don't believe in those things. Mbona nikunywe hadi dawa nafaa nikunywe maybe mentally huo msee ako amefika place kama bangi na miraa inaweza kufikisha kwa hiyo zinaitangwa drug induced psychosis, amefika hiyo point ya psychosis, dawa ni sawa. Lakini nikiwa mwanaume, nimepata wanaume wazuri, lakini kama mimi labda nimefika pahali nimeshajionya ama nakuanga na bipolar ama nakuanga na clinical depression, so mbona nikunywe dawa na labda ni dem nilipoteza nikaumia na ndo inafanya nikunywe. Ni kama ulimtumia fea akakula. Labda hiyo ndo inanipea depression. Sasa nikikunywa dawa itanisaidia aje? Labda ni job nilipoteza nikakuwa na depression ama hizo vitu wanaita bipolar. Mbona ni blame bipolar kwa kupoteza job ati nikunywe dawa? Nikikunywa dawa nitapata job nyingine. Ndio maana unapata wasee wameishi kwa depression na hizo vitu wanaambiwa wako nazo. Jua ni yetu wako na responsibility. Nikiwa jela funguo ziliko na wao wasee ma prison warden na sawa wenyewe na, lakini hii ni jela niko ya addiction. Ni mimi tu niko na hiyo funguo ya kujifungulia. So saa zenye nachukua outside conditions ati kukunywa dawa na sijui nini ili nisaidia niache addiction, mimi si believe na hizo vitu. I believe every man or woman akona responsibility na anaweza chukua life yake na change, na no matter how far down the scale umeenda, you can still come back and make a big comeback. Kama nili make it out, pia we God anaweza amua na kukujia kwa life yako na kutengeneza. But usi believe hizo vitu mpaka ukunywe dawa, ushindage ukijiblame, nini venye nakuanga na depression, so unapoteza dem, ni depression ilifanya. But labda ni venye hata uko kwa hiyo relationship, labda ni venye hata ulikuwa unamcheat, but la uchange hizo vitu, unakunywanga tu dawa, mambo itakuwa sawa. Mambo itakuwa sawa. Masomo sisomi, labda nisomangi, lakini wewe unasema kwetu hatujuangi mambo ya masomo, kwetu tulirogwa. Don't blame hizo outside conditions. You are the only one who has the ultimate and absolute control. Your only need. Na kuna watu wengine bado tuko na syndrome na itanga RAM syndrome, WRAM. Na si ni kama addicts, world revolves around me syndrome. Ati it's either my way or the highway. Lazima ujiweza an addict, utatoka hata rehab. Ukitoka nje, wazazi walikuja wakaona venye umerudi form hadi umekuwa na mwili, wakakwambia hata tunakufungulia biz. Lakini ukitoka bado mzae believe. So immediately juu mind yako ulichange juu biz itafunguliwa, urudi pombe juu kadem kalikwambia katarudi. Juu kama umekuja rehab, bado unarudi unapata hata ashaolewa na Kevo. Inakugonga, unaona? Inakugonga, sasa unarudia pombe. Lazima ujue life haitaenda venye unataka most of the time. Lakini hiyo imaanishi ati utaendelea kusonga. Vitu hazitawaka venye unataka ati kila saa ati unaamka. Lakini kitu nimerealize na life ni saa zenye nakosa kenye nimeombea ni juu labda God akona kitu ingine mzuri zaidi. Ama ananiprepare, ananifanya stronger ili nikifikia hiyo kitu nisimuembarrass ama nimglorify. Kama singepitia hizi na hizi vitu zote, nimejaribu madawa, nimejaribu hizo madawa za suicide, nimejaribu hizo madawa za depression, nimefika mahali hadi nimeenda kwa psychiatrist, hakuna kenye iliwaka. Lakini God saa zenye alikuja, ni yeye tu anaweza glorify kunitoa hiyo situation. Ati naweza deal na addiction, na naweza deal bado na kifo ya madhe, ni grief, na naweza deal na kuchukiwa na hata siku nikianza life January siku hata na kiatu. Siku hata na nguo mimi nilikuwa nimeuza zote. Januari nilikuwa na January tu. Siku hata na nguo. Siku hata na viatu. Actually ni best yangu after mazishi alinisaidia na kabambe, akaniambia ili kupatange chukua hiyo. Na bado walikuwa lakini life ilianza. Kwanza saa shetani alikuja wiki ya kwanza juu. Wiki ya kwanza tu vitu zikaibiwa home. Na si mimi nimeiba, lakini mzee atafikiria ni nani na nimeishi kumuibia. Hata last year amewahi nipeleka jela. Si jela, kwa polisi juu ya kumuibia. Nani? Sasa hii mwaka imeibiwa tena after nimeacha TI. Sasa hiyo ni shetani anajaribu kukuja. Mwenye anakupeleka kwa polisi ni? Si ni mzae. So anaambiaje? Si anawaambia nyinyi msijaribu kumpeleka kotini, nataka tu discipline kidogo, tuone kama atabadilisha hii mienendo. So wacha nani kuuliza hapo juu, kuna mbesi yanga ananiuliza, so ukipelekwa anakufanyia polisi anakufanyia nini? Nikiwa huko si nikufanya kazi ngumu, kuosha nini. Hiyo ni inatembea kidogo. Haijawahi tembea, walikuwa bado mzae alikuwa anaogopa. Unajua mzazi bado wako na ile love. Hata simama na wewe. Unajua kuna hata saini ya Kikuyu inasemanga mtoto amezaliwa hatupangwi. Sema na Kikuyu. Mwana musiareda ste yako. Stella? Mwana musiareda te yako. Mwana mteyo si asema. So mzazi unapata amepigana na wewe.
So actually naambia addict yote usitaki ati kufikiria ati vitu zitawaka venye unataka. Actually nasemanga expectation is the thief of joy. Ukiacha pombe we omba tu God alete tu vitu venye na njia yake, si njia yenye unataka. Unaona? Na labda hata wao una force kwa life yako si wenye God anataka. Unaona? Na usijicompare na mtu. Hiyo ndio kitu ya maana kwa recovery. Wow. Yes. Carole, you get the microphone. Sasa speak to that mother. Because okay, before you speak to that mother, let me ask. You said uko na mtoto mwenye ako is turning 18. So which means you got that child wakati ambapo ulikuwa you are still doing these things. Yes, I got my son in my last semester of college. But you see, my story is long, lakini naona juu for the sake of time. Hata kabla niingie KIMC, I was in Malaysia. After Form 6, I was privileged to go. I was supposed to do a degree in advertising, multimedia and broadcasting. Nifanye 2 years in Malaysia, 2 years in Australia. But immediately, na wazazi wangu si kuenda kwa sababu ati ni wadosi, walifanya kitu ilikuwa inaitwa harambee. Mchango. Mchango. So wakaita Marela, mabesti zao, ndivyo Karo as the first born aende afungulia hao wengine njia. But immediately nilifika Kuala Lumpur, nilijua huku sitaka. For whatever reason, my spirit ilikataa. So nilikaa Malaysia kidogo na haraka I got a best friend who was a Malay girl, akanionyesha club life ya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni kutamu, my friend. Kutamu. Ni kutamu. Alafu pombe in Eastern Asia is cheap. Vile amesema even India, those Asian countries, alcohol is very cheap. Na kwanza spirits are cheaper than beer. Not you know, spirits ni hizi vodka. Hizo. Wacha tukuelemisha. Vodka. So and then that is also how I got introduced to marijuana, bangi. Na nikaivuta miezi miwili na I don't know, tukaachana tu. So nika-stick kwa cigarettes. Na by this time in Malaysia, I was already doing 2 packets za sigara pa. Venye unena majuu, sigara pia kenda ya juu. Alafu, in addiction kuna kitu tunaita tolerance. Tolerance ni kwamba, tuseme nilikuwa nakunywa hii glasi ya maji na ninatosheka. Sasa, ndivyo nitosheke, lazima nikunywe glasi 2-3. So for me nikitoka Kenya nilikuwa nakunywa bia, chupa ya bia. Kufika huko nikaona bia sasa inanipatia tu gas, inanifurisha tumbo. Nikaingia kwa hard liquor, spirits. Na hapo sasa ndio nikaingia full swing. Ukaingia in the spirit. Nikaingia kwa hiyo spirit, si in the spirit, kwa hiyo spirit. Kwa hiyo spirit. Hiyo. Alafu alafu there is a thing with addiction, and I think all of us tutaongea hivyo. Alcoholism or any addiction ya chemical ni progressive. Mimi nilikuwa nakunywa Thursday, Friday, Saturday, hangover, Sunday, hivyo Monday niko fresh, niko class. Thursday kaenda Wednesday kaenda Tuesday kaenda Monday throughout the week. So nikaacha kwenda class kwa sababu every day I'm hangover. So my lecturers huko, they would send emails back home wakiambia wazazi huyu msichana haonekani kwa class. So that was 2001. Mobile phones had just entered. Yes. So I was privileged to have my first Nokia, ile ya flip. Ilikuwa Nokia 201. Ulikuwa wapi? Yes. Mama nilikuwa. So my father would send emails ananiambia I'll call you at this and this time. So nikijua father anaenda kupiga, I'm sober. Akipiga simu tunaongea, hata yeye anashindwa because this girl is sounding okay. Hiyo conversation ikiisha, kulikuwa na maduka zinaitwa 7-Eleven. Nakimbia huko. Hivyo. So my clubbing in Malaysia was so serious, and Malaysia hauwezi ishi peke yako kama student. It's very expensive. So kwa nyumba yetu kulikuwa na wasichana wengi. And they used to warn me, Carol, the way you're partying, wewe utakufa. And it's true kwa sababu I was in so many car accidents. I was almost raped so many times kwa club. Juu nimelewa, nimejipata niko kwa toilet nimelala chini, kuna mtu anajaribu kunitoa trouser na ameshindwa. And I always say it's because of the prayers of my parents huku Kenya. My parents were very prayerful. Now my mom, it's like she used to sense things. So one time when I was going out on a Friday, my housemates wakaniambia, Aki Karo, if you go to that different state kupati, ukirudi Kuala Lumpur utapata tumetoka, tumehama, tukuachie nyumba, ukitaka kukufa ukufe peke yako. I thought they were joking. Mimi nikaenda nikarudi on Sunday. Kurudi kwa Sunday nyumba haina mtoto. Watu wamehama. And ulipe rent peke yako sasa. Siwezi, it's impossible. That's about 120,000 for a student. Per year. Per term. Per month. Hiyo ni rent? Yes. That's you don't joke with Malaysia. So I had 2 choices. Either nikuwe chokora kwa streets ama nirudi Kenya.
So the choice I made after being only in Malaysia for 11 months, nikaamua nirudi home. Kurudi home, kufika kwa airport, my parents can't recognize me. Kwa sababu ule Karu alienda si ule alirudi. Ule Karu alienda alikuwa mnono, mweupe. Ule alirudi alikuwa mkonde, mweusi. And like he said, it's because when you start taking hard liquor, ina change paka your skin pigmentation. Kwa sababu your liver and your kidneys zimeanza kuchomeka. So my mother, imagine ule amenizaa karibu nipite kwa airport. I'm not the same person. So ni mimi nawaambia, ni mimi kustuka nayo.